What's up ladies and gentlemen, no musi ngiye kubereka uko na creatinze ino cinematic clown effect muri Premiere Pro. So guys, nabanje gushutinga clips za subject nubundi urabona ko ari umucharacter umwe ariko urimo gukora different moves, okay, zishutingira kuri green screen. So now then nicyo gihe noneho ngo tuzishyire muri Premiere Pro mbereke steps uburyo nakoze ino effect. So ndaza ahangaha hano muri workspace ya Premiere Pro yanjye, first nze kubanza nimportingamo clip zanjye, double click hano kuri import, okay. So ni izi ngizi nakoresheje, inze kuzinjiza, okay. So ndaza gufata iyi ngiyi hejuru ya mbere kuko niyo nagize the main character, okay. So niyo iraza kuba irimo hagati na hagati, noneho izo zindi zize kuba ziyikikije. So guys, ikintu cya mbere ngiye kubanza nakoraho ino background kugira ngo mbone kuza kuzitondeka. Ndaza no kuri effect, noneho inze gushaka effect yitwa Eurotrack. Niyi ngiyi ibarizwa hano muri keying, muri video effect, niyo ndaza guterura nkaza gushyira hehe hano kuri clip yanjye. And then nkuko urimo kubibona hano muri effect settings nabonye track settings, bwongeye gukoresha ino icon ya key color, okay. So niyo ndaza gukandaho, none inze gukanda ku ibara ry'icyatsi, urabona yuko guys rivuyeho, ariko gutya ntago riba ryavuyeho neza. Kugira ngo making sure yuko ryavuyeho neza, uraza no kuri composite hano muri output, hano ubanza uyishyire kuri alpha channel. Icyo ugomba gukora guys nuko ino background yose bigomba kuba umukara, noneho ugasigana ino cyangwa se uno mu character ari umweru gusa. So ndaza gufungura ino matte generation yanjye, okay. Niyo ngiye gukoresha no settings, transparency, highlight, shadow, tolerance na pedestal kugira ngo nze kugetinga amabara abiri yonyine gusa atavangiye. So ndaza kubanza nongera nagabanya ino highlight, about ino shadow nayo ndayigabanya, okay. Then iyi tolerance nayo nyongere gutya, pedestal yes nayo ndayongera. Urabona ko hano mu character wanjye haracyarimo amabara y'icyayi y'umukara, so ndaza kuyigabanya gutya guys. Urabona ko gutya noneho ngetinze amabara abiri yonyine gusa. So nuvuga ngo ugomba no kumakinga sure ko green screen yawe wayisetinze neza, okay, kugira ngo bize kugufasha guhita ukora ino effect ya Eurotrack bikoroheye. So ndeta ngaruka hano kuri composite, and then ninza kuzuminga wa mu character wanjye guys, urabona ha kuma edges nayo hari ama edges atameze neza. So no ndagira ngo inze kubanza nayakosora guys, okay. Urabona ko ama edges yanjye ukuntu ameze. Ndaza he n'ubundi hano kuri Eurotrack settings, noneho inze gukoresha ino effect yitwa matte clean up. So ino matte clean up n'igifungura haba harimo anoma effect, chalk, soften na contrast, nizo ngiye gukoresha. So noneho ninza no kuri chalk kuyongera gutya, urabona ko guys bitangiye kuvaho, and then nkaza no kongera no soften gutya guys. Urabona ko noneho already ibintu bimeze fresh. Hano ucheckinga sure cyangwa ukareba hose ko yes yama edge yawe ameze neza, urabona ko ngewe byavuyeho. So gutya ndangije steps yo gukuraho green screen. Ubwo icyo ngiye gukora, ngiye kwadingaho aba character banjye, okay, uko ndabatondeka, and then ndaza kuri za clip zanjye, inze gushyiramo clip ikurikira ni iyi ngiyi. So icyo ndaza gukora, ndaza kuri ya footage yanjye ya mbere, inze gukopiya ino Eurotrack settings, okay, kugira ngo inze kuyipestinga ku yandi ma clip. Ndaza no kuri copy, noneho inze gukanda kuri iyi clip yanjye ya kabiri, nkande Ctrl+V. Hano already urabona ko yayisivaho. So icyo ndaza gukora rero, ndaza gushyira uno mu character wanjye hano ku ruhande, ariko inze kumwongerera scale, ntabwo agomba kungana n'uyu nguyu, okay. Ndaza kumwongerera scale muri ubu buryo, yes. And then inze no kuri clip yanjye indi kurikira ya gatatu, nayo already wako namaze gukopiya ya Eurotrack, nze gupestinga n'ubundi muri clip, okay. Noneho inze no character yanjye ndaza kwishyira hano nayo, okay. Nze kwishyira hano gutya guys, nayo nyongerere size, yes gutya guys, birasa fresh.
So and then n'izindi nazo ndaza kuzishyiramo, yes ndi kuzipestinga, yes ndaza kuzipestinga, ariko guys urabona ko ahangaha yahise ijya imbere kandi bivuze yuko iyi ngiyi igomba kujya inyuma y'aya ma character yose uko ari atatu. Ndabanza nyongerere size, okay, nshyire hejuru gutya, noneho ubwo ndaza kuyishyira munsi y'aya ma clip, okay, uko ari atatu. Ni ukuvuga ngo guys ikigaragara hano imbere kiba kigomba kuba kiri on the top y'andi ma clip yose. Ndaza kuyaselectinga gutya, inze kuyishyira hehe hano, yes muri ubu buryo. No nkuko urimo kubibona already hano yahise ijya inyuma, ndahita nza kwishyira kuri iyi size y'ahangaha kuyikote gutya, and then ninza gushyiraho indi ya kabiri ni iyi ngiyi, nayo nkande control plus v kuko already yes effect namaze kuyikopiya, nze kuyongerera size naho nyishyire kuri iyi side y'ahangaha, okay. So reka nze kwadingaho indi ya nyuma, ndaza gushyira noneho inyuma, yes inyuma y'uyu main character, nayo already namaze kuyishyira muri timeline, control plus v ino green screen kugira ngo iveho, alright. So noneho inze kuyongerera size, okay, hano iri hano inyuma guys, noneho ndaza kwishyira hano hagati gutya, nze kugabanya size, alright, nze kuyizamura hano hejuru gutya guys, okay, this is much better guys, okay. So ni gutya rero na creatinze iki ino 3D clone effect, okay. So icyo ndaza gukora ngiye kublaringa iki, aho ngiye kublaringa character ziri foreground n'izindi ziri background. So icyo ndaza gukora ndabanza making sure yuko my main character yes irimo hagati niyo iyi ngiyi, okay. So ubwo icyo ngiye gukora zino clips zindi zose zisigaye ngiye kuzadingaho flow cyangwa se blur. Ndaza no kuri effect, nze gusacingamo effect yitwa Gaussian blur ni iyi ngiyi, ndaza kwiterura nyishyira no kuri clip yanjye yo hejuru, okay. So inze kuri Gaussian blur settings already itijya muri effect control, okay, ni iyi ngiyi blurness kankireho 20. urabona uburyo ino character ihisiba. Ndaza kopia ino Gaussian blur noneho inze kuyipestinga ku bandi ba character bose except ino character iri main irimo hagati na hagati, okay, gutya guys. Urabona yuko zose zibaye blurred except iyo hagati niyo imeze fresh neza cyane, okay. So guys nuko rero na creatinze ino clone effect. So icyo ndaza gukora ndaza kwihereza mode, okay, gutya ntabwo imeze fresh. First ndabanza nze creatinga adjustment layer, inze kwiterura nyishyire hano hejuru y'iyi clip yanjye, okay. And then nze kwikandaho noneho inze hano kuri effect, inze hano kuri color workspace, okay, kuri color workspace, yes ntabwo nshaka ko zino subject zanjye ziza kuba ziri saturated, okay. Ndaza no kuri basic correction, inze kugabanya small saturation muri ubu buryo. So and then inze hano kuri color wheels, nze kuyimanura ni kuri shadow, yes nze kwadingamo like a small green, just say yes ushaka kwihereza amabara ushaka guys, depend yaterwa na look ushaka kwihereza, yes iyi ngiyi birahagije. So nuko nguko rero guys nayihaye, yes nayicreatinze muri Premiere Pro. Niba ufite ikibazo guys uze kunyandikira muri comment kugira ngo nze kugusobanurira aho waba wahuye n'icyo kibazo. Ndabakunda cyane rero, tuze guhurira muri video y'ubutaha.